सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। Om Shanti, good morning. Om Shanti. And a very hearty welcome Om to Shanti. Brijmohan Bhai Sahab. So Brijmohan Bhai Sahab is the senior-most brother in the Yajna at the current times. Brother வந்து ரொம்ப சீனியரான யஜ்ஞ ரொம்ப சீனியரான பிரதரு. Presenting deep spiritual truth with humor and wit. Bhai Sahab is also very friendly and humble while carrying out many responsibilities in Yajna. Bhai Sahab is Additional Secretary General of Brahma Kumaris and also Head of Finance and Accounts Department and also Chief Spokesperson of Brahma Kumaris at Headquarters and member of Apex Body and Managing Committee of Brahma Kumaris Headquarters. Also Secretary of Brahma Kumaris Educational Society, Secretary of Raj Yoga Education and Research Foundation, and Chairperson of Politician Service Wing of Brahma Kumaris. Also, Bhai Sahab is Director in charge of NCR Zonal Services of New Delhi and also Principal Advisor of Brahma Kumaris at ORC. So, Bhai Sahab is a chartered accountant by profession and began his spiritual journey as a young college graduate in the year 1953. After working for nearly 17 years Sorry. for the Corporation of India, he resigned as Deputy Finance Manager in the year 1973. 1993 வந்து அவங்க வந்து அக்கௌண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கிறாங்க. அதில் வந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணி அதில் வேலை விட்டு இப்போ வந்து பாபா கூட வந்து அப்போ எல்லாமே அவங்க சரணடைஞ்சிட்டாங்க. சில நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸில் உலகத்தில் இருக்கிற நிறையா கான்ஃபரன்ஸ் பேச்சு இதில் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து அவங்க ரொம்ப அதில் வந்து ரொம்ப அதில் வந்து ஈடுபாட்டாக இருக்கிறாங்க. சிஸ்டர் ஷரோனா அவங்க வந்து இஸ்ரேலில் அந்த நாட்டில் வந்து அவங்க பிரம்மகுமாரி இஸ்ரேலில் வந்து அவங்க டைரக்டராக இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்றைய தலைப்பு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தொடர்பில் எப்படி ஆழமான நுணுக்கமான கேள்வியாக நம்ம இருக்கணும். ஓகே சிஸ்டர், என்ன சொல்கிறீங்கன்னா, இந்த எம்பீர்கள் நடக்குது இல்லையா, அதை முடிச்சுட்டு எல்லா யூத்தும் வந்து இந்த இது முடிஞ்சிட்டு இருக்க சொல்கிறாங்க, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. சிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிரிஜ்மோகன் பாய்க்கு வந்து நிறையா பேரு புகழ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது சிஸ்டர் அங்கே பக்கத்தில் உட்காரத்துக்கே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறதுனே தெரியலன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியே கொஞ்சம் பயம்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை, ஆனால் அந்த ஒரு தயக்கம் எல்லாமே இருக்குது. பெரியவங்க என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட தலைப்பு இன்னைக்கு வந்து தொடர்பில்
எப்படி அந்த டியூமியை வந்து நுணுக்கமான ஆழமான நம்ம வந்து பயப்பற்று ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதை பற்றி வந்து இப்போ சிஸ்டர் ஷரோனா பிரிஜ்மோகன் பாய் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கீதாவில் வந்து ஸோ பிரதர் சொல்கிறாங்க, எல்லா கேள்வி பதிலும் வந்து கீதாலேயே இருக்கு. நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்வி இருக்கும். நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய கேள்வி இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் அந்த கேள்வி எல்லாமே வந்து நம்ம கியான்லேயே இருக்கு. ஆனால் இப்போ பிரதர் வந்து சிஸ்டர் ஷரோனாட்ட சொன்னாங்க, உங்களுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும், நீங்களே என்கிட்ட கேளுங்கன்னு கேட்குறாங்க. All the efforts I've been making to stay unshakable, peaceful, powerful, just go flying out the window. So in that moment where my purity is lost, do you have any tips in that moment for coming back to safety? சிஸ்டர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, சில சமயம் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு தாட் இருக்கும், நம்ம வந்து தாட்ஸ் நம்மளோட என்னென்ன யோசிக்கிறோம் அந்த சிந்தனைலாம் வந்து அவ்வளோ டியூமியாக இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து வீணான சிந்தனைகளாக இருக்கும். எப்படி அது மீண்டும் டியூமியாக வந்து நம்ம திருப்பியும் டியூமியாக வந்து கடைப்பிடிக்கிறதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம வந்து பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ரொம்ப கேள்வி கேட்கக்கூடாது. அதுக்கு தான் எல்லாரும் சிரிச்சாங்க. இல்லை, ரொம்ப கேள்வி கேட்கக்கூடாது. பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்மளோட ஸ்டேஜ் என்ன நடந்தாலும் நம்மளோட ஸ்டேஜ் வந்து எப்போதுமே டாப்பில் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, முதல் கேள்வி கேட்டாங்களே, இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, டியூமினா நம்ம எல்லாரும் 100% டியூமியா இருந்தோம்னா இந்த ஹாலே வந்து சூட்சுமலோகத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். Rome was not built in a day. How can a deity be built so quickly? எப்படி வந்து தேவர்களாக வந்து நம்ம வந்து ஆவறது? Of the cycle at least. Very most durable, permanent state. தேவர்கள் தான் வந்து ஆக கடைசி. இப்போ எல்லாம் முடிச்சுட்டு தேவர்களாக ஆகிறதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும். என்ன முயற்சி பண்ணணும்? நம்ம வந்து கடுமையான முயற்சி பண்ணணும். The reason is that in the first instance I did not have it. ஆனால் ஏன் சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து அந்த டியூமியத்தை வந்து கடைப்பிடிக்க மாட்டேங்கிறோம்? ஏன்னா சில சமயம் நம்ம வந்து சரியா வந்து complex thing called old karmic account. நம்ம பழைய கர்ம கணக்குங்கள், பழைய சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யோசனை அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வருது. அந்த ஸோ சில சமயம் வந்து நம்ம வந்து டியூமியை வந்து போயிடுச்சுன்னு நம்ம நினைப்போம். நம்ம வந்து சில யோசனைலாம் யோசிப்போம் இல்லையா, ஐயோ நம்ம டியூமியா இல்லையே நம்ம நினைப்போம். ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுருக்கணும். அதெல்லாம் வந்து சில டைமில் வந்து பழைய சம்ஸ்காரங்கள்னால பழைய கர்ம கணக்குங்கனால அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு யோசனை வருது. And he said, "Oh my brilliant child, how much it becomes if you add 60 to 80. 60 to 80. At least this elementary math all of us know. Huh? So he said, dear father, 240. And father petted him, oh, you will shine my name
and ask the servant to bring chocolate for the child and all that. பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாப்பா Now வந்து the ஒரு passerby was there. First he thought by ஒரு interfering, ஒரு then he பிரதர் could not வந்து stop இருந்தாங்களா. asking him. அப்புறம் பாப்பா வந்து கேட்டாங்க, Sir, உங்களுக்கு சாக்லேட் வந்து 60 எத்தனை plus 80 பெர்சன்ட் and வேணும்னு. he's saying 240 and you are petting him. அப்புறம் வந்து பாப்பா சொன்னாங்களா you do not 60% know the அந்த peace மாதிரி flow. வேணும்னு. அப்புறம் அந்த Yesterday he பிரதர் said என்ன 290. சொன்னாங்கன்னா அந்த பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு வந்து So in this line 40% also, தான் வேணும்னு. so we are in அப்புறம் வந்து two கணக்கு படிப்பாரு 40 ப்ளஸ் Okay. 60 எவ்வளோன்னு 100%. அப்புறம் 100% சாக்லேட் நீ சாப்பிட போறியான்னு கேட்டாங்களா. flattering takes half the joy. எல்லா சாக்லேட்டும் நீ சாப்பிட போறியான்னு Eat it. கேட்டாங்க. Yes. That is why we are taught to clap with one hand. The best is not to clap at all. அப்புறம் வந்து பரவாயில்ல. அப்புறம் வந்து அந்த பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இல்லை பரவாயில்ல பாப்பா, இன்னைக்கு 100% நான் சாக்லேட் சாப்பிட்றேன், அப்போ நாளைக்கு வந்து இன்னொன்று 100% சாப்பிட்றேன். அப்போ எல்லாம் 90% நீ சாப்பிட போறியான்னு கேட்டாங்களா. ஸோ Okay. அதுக்கு தான் வந்து அது பிரதர் சொன்னாங்க. Any, looking at the clean and honest heart, Baba talks about the clean and honest heart. ஓகே, ரெண்டாவது கேள்வி என்னதுன்னா, பாபா சொன்னாங்க Where is it? ஓகே, And ரெண்டாவது what கேள்வி is this என்னதுன்னா, clean and honest heart? சுத்தமான My heart, your heart. ரொம்ப ஆனஸ்டான The heart that Baba talks மனசுனா about. என்னது? பாபா எப்போதுமே சுத்தமான People say, I have ஆனஸ்டான lost my ஹார்ட், heart altogether. மனசு, It is with ஆனஸ்டான மனசு, So that's why I'm asking. நேர்மையான மனசு. அது வந்து எப்படி நம்ம இருக்கிறது, அதுனா என்னது, எப்படி நம்ம கடைப்பிடிக்கிறதுன்னு கேட்டுருக்காங்க சிஸ்டர். There are two things. பிரதர் சொல்கிறாங்க அது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. One is ஒன்றாவது வந்து brain and heart. They form part of the body. நம்மளோட மூளையும் ஹார்ட்டும் மனசும் வந்து Our faculty. உடம்புல இருக்கிறது. ஆனால் People normally synonymously புத்தி use வந்து heart with the நம்ம ஆத்மால இருக்கிறது. When we say heart, you have a large heart, and large heart is a big disease. So therefore, it don't confuse. மனசுன்னு இருந்து வந்து உடம்புல இருக்கிறது. ஸோ நம்ம பெரிய மனசு இருக்கிறதுனா அது கொஞ்சம் ஆபத்தான விஷயம், நம்ம பார்த்து இருக்கணும். Part and parcel or faculties of the soul. புத்தி வந்து நம்ம I don't want ஆத்மால to give இருக்கிறது. elementary lecture or first day course, but everyone நம்ம மைண்டும் இன்டெலெக்ட் அது வந்து ஆத்மால இருக்கிறது. ஸோ mind. ஸோ நம்மளோட சிந்தனைகள்லாம் வந்து நம்மளோட புத்தியில் இருக்கிறது தான் வருது. About the thought, whether to implement or not to implement. ஸோ நம்ம வீக்கான சிந்தனைகள், ரொம்ப நல்ல சிந்தனைகள், ரொம்ப வீக்கான சிந்தனைகள்லாம் வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து மைண்டிலேருந்து வருது. Have a clean heart in this unclean world. You tell me. With all the karmic இப்போ பிரதர் accounts, கேட்குறாங்க சிஸ்டர் கிட்ட, as you spoke உங்களுக்கு of a few வந்து minutes ago, சுத்தமான மனசு இருக்கா? Surroundings, karmic இந்த account of all others. அசுத்தமான உலகத்தில் வந்து உங்களுக்கு தூய்மையான மனசு இருக்கு. நம்ம சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க, நீங்கள் சொன்னீங்களா பிரதர், என்னது கர்ம கணக்குனால கணக்கு இருக்குனால நம்மளுக்கு வந்து தூய்மையான சுத்தமான மனசும் அவ்வளோ இருக்காதுன்னு. ஆனால் பிரதர் கேட்குறாங்க, இல்லை உனக்கு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. So I start with good intentions. Sometimes somebody betrays me, tries to deceive me. I become warned, and then I do not have that such heart that I start receiving everything straight away. ஓகே, பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். இப்போ சில சமயம் வந்து யாராச்சும் நம்மளை வந்து கொடுமை பண்ணிட்டாங்க, நம்மளை வந்து பின்னால் தப்பாக பேசுகிறாங்க, அது நம்மளுக்கு வந்து வீக் தாட் வருது. ஸோ நம்ம வந்து எப்படி அதெல்லாம் வந்து வீக் தாட் வருதுனால நம்மளோட மனசும் வந்து அசுத்தமாக இருக்கு. இது வந்து நம்ம செக் பண்ணணும். That he can or she can, sorry, we can clean our heart. நம்ம வந்து நம்மளோட மனசை வந்து சுத்தமாக ஆக்கிக்கலாம். And for cleaning our heart, மனசு சுத்தமாக ஆக்கிறதுக்கு so many processes and ways by ourselves. மனசு சுத்தமாகிறதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் As if, இருக்கு. it is like a person with dirty clothes. He has to meet a person
very clean person. ஓகே, இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு அழுக்கான துணி போடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அழுக்கான துணியை வந்து அதை வந்து சுத்தமாக்கிறதுக்கு சில ப்ராசஸ் இருக்கும். கழுவுறது, துவைக்கிறது எல்லாமே. அதே மாதிரி தான் சுத்தமான மனசு. So they devise methods. This Baba says, பாபா சொல்றாங்க, a washerman. பாபா சொல்றாங்க, பாபா வந்து நம்மளோட துணியை துவைக்கிறவங்க, லாண்ட்ரி மேன்னு சொல்லுவாங்க தானே, வாஷர் மேன்னு சொல்கிறாங்கல்ல முரளியில். பாபா பாபா வந்து நம்மளோட துணியை துவைக்கிறவங்க. Charity, all types of penances, all types of studies and all those things, they are useless. இப்போ உலகத்தில் எல்லா ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும், என்னென்னலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இப்போ லாக்கிக்காலங்க வந்து ஒரு தண்ணி ஃபவுண்டன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு அழகான தண்ணி வந்து வெளியே வரும். அது ஒரு அழுகுக்கு, வீட்டு மினக்கோ எங்கேயாச்சும் அதில் வந்து காசு உழுக்கு போடுறாங்க. அது எதுக்காக? இந்த மாதிரி ஒப்பீனியன்ஸ், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பயிற்சி, இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்லாம் வந்து நிறையா இருக்கும். ஆனால் அதை வந்து நம்ம கண்டுக்க கூடாது. In a hospital, nobody says, doctor, you put green drops இப்போ in this person's ஹாஸ்பிட்டலுக்கு eye. போனோம்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட கேட்போமா, டாக்டர் நீங்கள் எனக்கு இந்த மருந்து கொடுக்குறீங்க, இந்த ட்ராப்ஸ் ஏன் எனக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்போமா? Self medication, which is very dangerous. நம்ம வந்து கேட்க மாட்டோம். அதே மாதிரி செல்ஃப் மெடிகேஷன், அதாவது நம்மளை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துக்கணும், மருந்து கொடுத்துக்கணும். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்துறது. நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். நம்மளோட மனசு எல்லாமே நம்ம வந்து செக் பண்ணி சுத்தப்படுத்தணும். இப்போ வந்து பிரதர் வந்து சிஸ்டர்கிட்ட கேட்குறாங்க, நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின் திருப்பியும் வந்து ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா, மறுபடியும் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. Further we get away from the golden age, means the closer we come to the end of the cycle, there are more and more processes for how to be okay. Human, man-made processes. Yes. Okay. And when BKs get lost in that, it's like throwing your 3 pennies into the fountain. It's useless. ஓகே, சிஸ்டர் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ சத்தியலோகத்துக்கு வந்து நம்ம நெருங்க அதில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. சத்தியலோகத்துக்கு நெருங்க கலியுகத்துக்கும் வந்து நம்ம வந்து அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வெளியாகிறோம். ஸோ அதில் மீண்டு வெளியாகிறதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு வந்து இப்போ காசு வந்து தண்ணி உள்ளுக்கு போடுற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. அது ப்ராசஸ் என்னதுன்னு கேட்குறாங்க பிரதர்கிட்ட. ஸோ பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு மிந்தி வந்து லாக்கி வேலையை விட்டுட்டு நான் வந்து பாபா கிட்ட சரண்டர் பண்ணிட்டேன், இல்லை சரணடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் சரணடைஞ்சேன்? ஏன்னா இது வந்து நான் என்னோட மனசை வந்து தூய்மையாக்கிக்கிறதுக்கு. பாபா வந்து அவங்க தான் பரமாத்மா. Than Baba's. It's a shortcut, you know. So whatever Baba says and is in line with my thinking, I accept. So பாபா பிரதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாபா என்ன சொல்றாங்களோ அதே மாதிரி நானும் பாபா என்ன சொல்ற மாதிரி நான் நடந்துக்கணும். அது வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஸோ பாபா வந்து சினிமாவுக்கு போக சொல்கிறாங்கன்னா நானும் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். ஸோ பாபா வந்து நம்ம வந்து பாடியில் ஸ்டேஜ் நம்ம ஆத்ம ரீதியாக இருக்க சொல்கிறாங்க, நானும் அந்த மாதிரி செய்கிறேன். அந்த மாதிரி ஸ்ரீமத்தை நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கணும். பாபா என்ன சொல்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அதே லைனில் வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கணும், சிந்திக்கணும். நம்ம ஸ்ரீமத்தை வந்து கைக்குள்ளேயே நம்ம வச்சிருக்கணும். On your arm, it will be very cool, but wherever there is a wound, it will sting. It will sting only wherever there is a wound. So here we don't want the sting. We only want. இப்போ நம்மளுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த காயம் வந்து ரொம்ப வலிக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி அந்த காயம் நம்மளுக்கு வேண்டாம். ஸ்ரீமத்தை வந்து கைக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க.
continuing sister to deepen கேக்குறாங்க, the relationship with Baba, opening more to everything he's giving. You can இப்ப write a whole book on this. அந்த மருந்து இப்ப மருந்து But the சொன்னாங்கல்ல fact of the தெரியுமா, matter எப்படி is, அந்த ஸ்ரீமத்தான மருந்து. So, அந்த நம்ம அந்த ஸ்ரீமத் that மருந்து all வந்து of நம்மள our souls நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாபா have கூட one fixed spot, நெருக்கமா ஆகுமான்னு கேக்குறாங்க. ஸோ பிரதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, and we have to go there. நம்ம வந்து எப்போதுமே பாபா That is கூடயே why இருக்கணும், பாபாக்கு லெட்டர் knowing எழுதணும். very well, நான் understanding everything, and after the event we will clearly understand நம்ம where we பாபா have gone wrong. But பக்கத்திலே why இருந்து it is லெட்டர் happening, ஏதாச்சும் எழுதணும்னா what பாபாக்கு makes it happen. நம்மளுக்கு தெரியும், நம்மளுக்கு The thing கிளியரா is, இருக்கும். what you call நம்மளுக்கு புத்தியோ என்னென்ன implementation நம்ம வந்து paralysis. யோசிச்சோமோ அது நம்ம பாப்பாட்ட எல்லாமே நம்ம விட்டுட்டோம்னா Implementation நம்மளுக்கு paralysis. கிளியரா இருக்கும். ஆனா நம்ம செய்யறோமா? அத பிரதர் கேக்குறாங்க, You are நம்ம seeing செய்யணும். that a car is coming straight into your car. You are driving. You have got the brake. You have got the steering. You can save yourself. But there is implementation paralysis, and you just let that car hit your car. You mean you kind ஓகே, of freeze எக்ஸாம்பிளுக்கு in கொடுக்குறாங்க. the moment. என்னதுன்னா, I இப்போ was நம்மளுக்கு in the காடி cinema இருக்கு, recording. ஒருத்தவங்க வந்து நம்ம காடியை கூட்டிட்டு போகிறோம் There is a காடியில். pigeon ஸோ and the cat. காடியில் வந்து பிரேக் இருக்கு, எல்லாமே ஸ்டேரிங் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ நம்ம When the காடியில் போயிட்டு pigeon இருக்கும் sees போதே the cat, நம்ம அது வந்து பாய்க்கலைன்னா he gets frightened, ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் தானே. closes the eyes, அதுதான் பிரதர் சொல்கிறாங்க, and நம்ம வந்து cat எல்லாமே pounces இருக்கு, on the pigeon. பாய்க்கணும். This is implementation paralysis. பாய்க்கிறது If the ரொம்ப pigeon ரொம்ப realizes முக்கியமான it ஒரு has got the விஷயம். wings, it can fly to the roof. இப்போ பாப்பா Cat வந்து cannot உங்களுக்கு come, it வந்து can save itself. இது கொடுத்துட்டாங்க So all of us பறக்கிறதுக்கு, அந்த இது get விங்ஸ், அந்த implementation பறக்கிறதுக்கு இப்போ paralysis. அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் நீங்கள் False பறக்கிறீங்களா? situations of fear and fright. And there are opposite situations of attractions and likes. There one gets into the trap like a mouse. So both ways we don't hit the target. And later on we say, oh, I should have done this. Yes, but முக்கால்வாசி நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செஞ்சிடும். அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து it has to happen. நம்மளுக்கு கடிச்சது வந்து பாய்க்காம நம்ம அந்த காரியத்தை செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து அப்புறம் வந்து யோசிப்போம், ஐயோ நான் இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்க கூடாது, இந்த மாதிரி செஞ்சிருக்கலாமே. அந்த டார்கெட்டை வந்து நம்ம வந்து சரியா வந்து கூர்மையான டார்கெட் நம்ம வந்து அடிக்கலை. What we have been taught to do. So a person who has got that practice, for example, that பாபா time நம்மளுக்கு cannot வந்து get into that சொல்லிட்டாங்க implementation. என்னென்ன செய்யணும்னு, என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க, என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும்னு. And again, ஸோ அது வந்து taking the செய்யுங்க. previous example of the student, ஸோ தாதிலாம் வந்து so we should அவங்களோட never feel ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்படி தான் சொல்லி failure or கொடுத்துருக்காங்க. disappointment at all. என்ன வந்து செய்யணுமோ அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டை செய்யணும்னு அந்த மாதிரி தாதியில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி வளர்த்துருக்குறாங்க. He has got a big background and he has to take his time. So Baba will only encourage our strong points. Never tell us, oh, you are like this, so that we become more dumb. பாபா பிரதர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, பாபா வந்து எப்போதுமே நம்மளுக்கு வந்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. நல்லது தான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து பார்ப்பாங்க, தவிர அந்த வீக்னஸை பார்க்க மாட்டாங்க. நீ வந்து இப்படி 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 அந்த மாதிரி வந்து அவங்க சொல்லவே மாட்டாங்க. நீ வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் வந்து பாப்பாவை நம்மகிட்ட சொல்லுவாங்க. I do give myself permission to feel bad about myself, be disheartened. Even qualify that. சிஸ்டர் கேட்குறாங்க, இப்போ நானே எனக்கு வந்து பெர்மிஷன் வாங்கிக்கிட்டேன்னா நான் வந்து தப்பான இது செய்யணும்னா அது எப்படின்னு. ஸோ பிரதர் சொல்கிறாங்க, Intensity of effort, etc. நம்ம எஃபர்ட் வந்து கடுமையான எஃபர்ட் போடணும். ஏன் நீங்கள் அதை வருவிக்கிறீங்க? You are going from, I am returning from Gyan Sarovar to Shantivan. பிரதர் It's a வந்து hilly road. இப்போது Sometimes we feel, உதாரணத்துக்கு பிரதர் வந்து கியான் சரோவர்லேருந்து சாந்திவானுக்கு போகிறாங்க. it will look like அந்த I am பாதை flying. எவ்வளோ உங்களுக்கே தெரியும் பாதை எப்படி இருக்கும்னு. Somebody photographs my car while I am at that place. ஸோ பிரதர் போயிட்டு இருக்கும்போது யாரோ வந்து பிரதரோட ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்களா. Whether Brijmohan going down or going up, he will say he was going up.
ஸோ Okay. அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்தவங்க வந்து மற்றவங்ககிட்ட கேட்டிருக்காங்களாம், பிரதர் பிரிஷ்மோகன் பாய் வந்து மேலே போயிட்டு இருக்காங்களா கீழே வந்துக்கிட்டு இருக்காங்களான்னு. அப்புறம் அந்த இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்களா மேலே போயிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு. Is he going up or going down? He will say going down. But actually I am going up. அப்புறம் அதே ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்களா, பிரிஷ்மோகன் பாய் வந்து மேலே போயிட்டு இருக்காங்களா கீழே போயிட்டு இருக்காங்களா. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிரிஷ்மோகன் பாய் கீழே போயிட்டு இருக்காங்களா. ஆனால் பீஷ்மோகன் பாய் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் கீழே தான் போய்கிட்டு இருக்கேன்னு. அதே மாதிரி இந்த சங்கம யோகத்தில் நம்ம எப்போதுமே வந்து மேலே போய்கிட்டே இருக்கணும். மேலே எப்போதுமே நம்ம போய்கிட்டே இருக்கணும், நம்ம கீழே வரக்கூடாது. ஏன் நம்ம சங்கம யுகத்துலேருந்து சத்தியோகத்துக்கு போகிறோம் தானே, ஏன் நீங்கள் கீழே போகிறீங்க? மேலே போய்கிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் மேலே போய்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னு. உங்களுக்கு எல்லா ஞானத்தும் இருக்கு. அந்த ப்ராசஸில் உங்களோட யோசனைகள் எல்லாமே வந்து நான் மேலே போய்கிட்டே இருக்கேன், நான் மேலே போய்கிட்டே இருக்கேன், அந்த யோசனையில் மட்டும்தான் இருக்கும். பாபா எல்லா ஆன்சர் எல்லா பதிலும் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ட்ராமாவும் நாடகத்தை பற்றியும் கர்ம கணக்கை பற்றி எல்லா கேள்விக்கு பதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்படி யோசிக்கணும் கூட பாபா சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நம்ம எப்போதுமே நம்ம யோசிக்கணும், பாபா வந்து எல்லாமே செஞ்சிட்டாங்க. நம்ம வந்து ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி பாபா வந்து நம்மளை அப்படி எல்லா இதுவும் வந்து நம்மளுக்கு செஞ்சிருக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு நாளும் பாபா புதுசாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கிட்ட. பாபா அந்த ஞானத்தை வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தையோ பெரிய குழந்தையோ சரி, எல்லா ஞானத்துக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ பாபா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்மளோட ஆஸ்தியை வந்து நம்மளை வந்து கை தட்டு சொல்கிறாங்க. நம்ம ஆஸ்தியை பெற்றிருக்கிறோம், அதுக்கு கை தட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ சிஸ்டர் கேட்குறாங்க, நம்பிக்கை நம்ம மேலே வச்சிருக்கிறது, நம்பிக்கை கடவுள்கிட்ட வச்சிருக்கிறது எப்படி? பிரதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, when you talk of faith, the word blind also comes into our mind. So it is not like that blind faith. அது நம்பிக்கை, அது வந்து சில சமயம் வந்து குருடமாயிருது. நம்பிக்கை சொன்னாலே குருடமா நம்மளுக்கு வந்து மைண்ட்ல ஓடும். You see, this is the type of faith we have got. When a person is dead, we shout Ram Nam Sat, God's name is truth. When we go to the graveyard, to the dead body we are now telling this. நம்ம சில பேர் வந்து சுடுகாட்டில் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கத்துறாங்க ராம் ராம்னு. ஆனால் அங்கே வந்து பொண்ணத்தில் வந்து அவங்க வந்து கத்துறாங்க, பொண்ணத்துக்கிட்ட கத்துறாங்க ராம் ராம்னு, அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் கத்துறாங்க. ஆனால் அதில் என்ன இருக்கு? அது இன்னும் ஒரு நம்பிக்கை. So that is the faith. The only thing is how much we have experienced. Certain things which are ரொம்ப இது எல்லாமே விட்டுட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா, இந்த விஷயத்துல நம்ம எவ்வளோ அனுபவிக்கிறோம். நீங்க வந்து சூட்சும உலகத்துக்கு போறீங்க, நீங்க பாபாவை பரம்தாமுக்கு போறீங்க. இதெல்லாம் வந்து அனுபவம். இந்த அனுபவத்தை வந்து நீங்க செய்யறீங்களா, நீங்க செய்யறீங்க இல்லையா, இதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை உங்ககிட்ட இருக்கா? அந்த அனுபவத்தை பெறுறதுக்கு உங்ககிட்ட நம்பிக்கை இருக்கா? நீங்க வந்து உங்ககிட்ட வந்து அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும்.
Baba, I want to improve my state of yoga. சில பேர் பாபாட்ட கேட்டிருக்காங்க, பாபா Everyone will say. என்னோட யோகத்தை வந்து நான் வந்து இன்னொரு நல்லா செய்யணும் பாபா. But we put it in the royal words. Just as sometimes we say, how much time is left for destruction? சில சமயம் நம்ம கேட்போம், People ask. சில சமயம் கேட்போம், இன்னும் இத்தனை வருஷம் இருக்கு இந்த உலகம் அழியறதுக்கு. அப்புறம் வந்து அப்புறம் பாபா கேட்பாங்க, இது யாரு நீ இதெல்லாம் கேள்வி கேட்கிறியான்னு. இல்ல மத்தவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு. Very firm yoga and feeling of அப்புறம் அதுல நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா out of அதுல பாபா சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து Baba smiled. பிரிஜ்மோகன் பாய் வந்து பாபாட்ட கேட்டாங்களா, பாபா இப்படி நான் வந்து என்னோட யோகத்தை வந்து நல்லா கடுமையாக செய்கிறது, அந்த ஒரு சந்தோஷத்தை எப்படி நான் கூட்டிட்டு வருதுன்னு. அப்புறம் பாபா சிரிச்சாங்களா. If you have sometimes, you can have more time also. பாபா என்ன சொன்னாங்கன்னா, அதுக்கு பாபா சொன்னாங்க, இது வந்து எப்பயாச்சும் வந்து நீ வந்து சந்தோஷத்தை வந்து நீ வந்து யோகத்தில் வந்து உனக்கு வந்து கிடைக்கும் அனுபவம் செய்வியான்னு. அப்புறம் பிரதர் சொன்னாங்களா, ஆமாம் எப்பயாச்சும் தானே, எப்பயாச்சும் வந்து உன்னால் செய்ய முடியும்னா அப்புறம் முக்கால்வாசி டைம்லேயும் வந்து உன்னால் அனுபவத்தை செய்ய முடியும். Unnatural nature we have made natural, and the natural one we feel difficult to get back to. ஸோ இது நேச்சுரலாக இருக்கோ அது வந்து நம்ம வந்து நேச்சுரலாக இதானே இருக்கும். ஆனால் இது நேச்சுரலாக இல்லையோ அதை நம்ம வந்து நேச்சுரலாக ஆக்கிக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் நம்பிக்கையும் நம்ம வந்து கடுமையான எஃபர்ட்டும் போடணும். But one forgets that this is not the natural state, but it has become natural. So unnatural things have become natural. ஒரு மட்டும் நம்ம வந்து ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும். இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஸ்டேட் இல்லை. ஆமாம் தானே, இதெல்லாம் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் செய்கிறது நேச்சுரலான ஸ்டேட் இல்லை. ஆனால் நம்ம வந்து நேச்சுரலாக ஆக்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம். Adulteration, then it became artificial, and now it has gone to virtual. Yeah. Why have these flowers? Have a big screen, have all the gardens of the world, all the waterfalls. முத வந்து யோகா வந்து கலப்படமாக இருந்துச்சு, அப்புறம் அது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஆகிடுச்சு, பொய்யாகிடுச்சு. அப்புறம் வந்து இதாக கலப்படமாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த யோகத்தை வந்து நம்ம வந்து பாபா கிட்ட கரெக்டான முறையாக வந்து நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு கூட பாபா முறையில் சொன்னாங்கல்ல, அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கரெக்டான யோகா அந்த பாபாவை நினைவு செய்யுங்க. Becoming everything. So instead of asking questions, just get to work with all this material and put yourself together. No, there is one word. சிஸ்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கேள்வி ரொம்ப கேட்காம நம்ம வந்து எல்லா கேள்விக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா என்னதுன்னு கேட்குறாங்க. சில டைம்ல வந்து his mother said, you are going to the market, don't forget to buy postcard. ஓகே, பிரதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ வச்சுக்குவோம், ஒரு அம்மா வந்து பையன் கிட்ட வந்து சொல்றாங்க, மார்க்கெட்டில் போய் போஸ்ட் கார்டு வாங்கிட்டு வான்னு. ஸோ அந்த பையன் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த ஹெங்கர்சீஃப் இருக்குல்ல துணியை வந்து அதை வந்து கட்டிட்டு அப்புறம் வந்து உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும், ஓகே நான் போஸ்ட் கார்டு வாங்கணும்னு. அதே மாதிரி அந்த பையன் வந்து அந்த கட்டுனதுனால, அந்த கயிறு கட்டுனதுனால அந்த பையன் வந்து மார்க்கெட்ல போய் வந்து போஸ்ட் கார்டை கரெக்டாக வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்விட்ச் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்விட்ச் வந்து தட்டாமல் இருக்கிறது வந்து பாபாட்ட நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அது எப்போவுமே தட்டுற வைக்கிறதுக்கு அதை நம்ம வந்து ஞாபகத்தை வச்சிருக்கணும். பிரதர் ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாபா நம்மகிட்ட சொல்றாங்க எல்லா இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் எல்லாமே நம்ம பாபா நம்ம கிட்ட சொல்றாங்க. ஆனா ஒரு அவர் கழிச்சு அது ஒன்னும் ஞாபகத்தை இருக்குமா இல்லையா? சில டைம்ல நம்ம மறந்து போயிடுவோம்.
அந்த ஸ்விட்சை To me, மாற்ற Baba மறந்துட்டோம். gave me, I told you once, I used to sing, very fond of singing. And Baba also, when Baba went, after every, I was official singer, although I am not such a singer, but I was very happy. One day Baba touched me, no more singing. Now I பிரதர் வந்து ஒரு நல்ல listen to பாட்டு songs, படிப்பாங்களா, sometime I feel ரொம்ப like ரொம்ப நல்ல I பாட்டு stop படிப்பாங்களா. it ஆனால் ஒரு நாள் because வந்து Baba பாபா has, சொன்னாங்களா, and I have found it இனிமே பாட்டு very படிக்க வேண்டான்னு. useful. I enjoy it more than I used to sing, the urge to sing or listening to. Similarly, I used to tell jokes. ஸோ So much பாபா என்ன jokes I சொன்னாங்களா, used to இதுக்கப்புறம் வந்து write பாட்டு into it. படிக்க வேண்டாம், One day பாட்டு Baba கேளுனாங்களா. அப்புறம் பிரதர் guided வந்து அதே me, மாதிரி said மாற்றிக்கிட்டனால no more jokes. பாபா அது And பாய்க்கு வந்து actually I have found அவங்க வந்து என்ன அவங்களுக்கு it கிடச்சிச்சின்னா, used to make people கேட்குறது happy, இன்னும் நல்லா make இருக்கு me happy, but படிக்கிறது that was விடன்னு. a very low அப்புறம் level. பாபா வந்து சொன்னாங்களா, So that பிரிஜ்மோகன் பாய் real வந்து நல்லா ஜோக் அடிப்பாங்களா. fountain அப்புறம் of பாபா joy, சொன்னாங்களா, it இதுக்கப்புறம் comes ஜோக் அடிக்க from வேண்டான்னு. only point அதே when it மாதிரி gets into our பிரதரும் mind, அவங்களே much more. மாற்றிக்கிட்டாங்க. So if you get into that lower type of happiness, you can't enjoy. Then I felt, ஆனால் yes, it அதே is right. அது மாற்றிக்கிட்டனால So what பிரதர் Baba வந்து then, அவங்களே அந்த I ஒரு was not குஷி seeing the TV அவங்களுக்குள்ளார for வந்து அவங்க anything but for news கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டாங்களா. and reading the newspaper இப்போ also for முரளிலாம் news. வருது இல்லையா, நம்ம வந்து அதில் I am பார்க்கணும், in this இந்த world, இந்த at least பாயிண்ட் I நம்மளுக்கு should வந்து know குஷி, அந்த whether the சந்தோஷத்தை Prime நம்மளுக்கு Minister of India is கொடுக்குதுன்னு. alive or dead. I must know. So like அந்த that. இப்போ நம்ம அந்த But முரளி பாயிண்ட் பார்க்குறோம் இல்லையா, படிக்கிறோம், I, கேட்குறோம், அது Baba நம்மளுக்கு also வந்து used to read பாபா newspaper சொல்லுவாங்க, headlines. அதை நம்ம மாற்றிக்கிட்டு நம்மளுக்கு Then அது I சந்தோஷத்தை found கொடுக்குதா. that whatever news I read is all negative, is all பிரதர் useless. வந்து இப்போ And நியூஸ்லாம் the வந்து வருது newspaper has to கேட்குறாங்க, fill the whole ஆனால் அந்த page. நியூஸ் எல்லாமே Somehow they will fill. So எல்லாமே news வந்து reader has to spend கெட்டதாக தான் 15 இருக்குது. minutes and must extend or what. So I felt mental torture. அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப So I மென்டல் decided டார்ச்சராக இருக்கு, ரொம்ப not வந்து to நம்மளோட புத்தியை வந்து ரொம்ப listen to the நம்மளுக்கு news வந்து on the டிஸ்டர்ப் TV பண்ணுது. because in between some other rubbish also they tell. இப்போ I felt இன்டர்நெட்லாம் very இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே குப்பை so like கதைங்க தான். that. So when we have nothing to do with this old world, நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இந்த why ஆம், I பழைய go to உலகத்தில் வந்து Boston, they எந்த tell me ஒரு to go and தொடர்புமே see இல்லை. the seashore. Why should I go? இப்போ மற்றவங்க Unless it is எல்லாரும் in வந்து the லோக்கி drama, காலங்களாம் வந்து I பீச்சுக்கு need அங்கங்க to see. போகிறாங்க, நம்ம ஏன் அங்கே So I have போகணும், போய் found, பார்க்கணும். I went to first to Canada. At that பிரதர் time வந்து the ஃபர்ஸ்ட் tower used to be கனடாக்கு second போனாங்களா. highest tower அங்கே ஒரு there. பெரிய So all the உயரமான people ஒரு suggested டவர் to me, இருந்துச்சா. brother, you come and see that tower. அப்புறம் ஒரு பிரதர் வந்து I said, I have பிரிஜ்மோகன் no பாய்ட்டு கேட்டிருக்காங்களா, inclination. வாங்க பாய் நீங்கள் அந்த டவருக்கு போகலாம். No, you come and see the tower. பிரதர் No, I பாய் சொன்னாங்க, cannot எல்லாம் be பரவாயில்லன்னு. that அப்புறம் அந்த resistant பிரதர் சொன்னாங்க, also. இல்லை பாய் It நீங்கள் is their line. வாங்கன்னு. So they took me to one அப்புறம் elevation. அந்த பிரதர் வந்து They put some பிரிஜ்மோகன் money, பாயோட there கை was some பிடிச்சிட்டு கூட்டிகிட்டு telescope. போனாங்களா டவருக்கு. They made me to see the city. அப்புறம் அந்த Whatever I பிரதர் could வந்து see. பாயை வந்து அங்கே After இருக்கிற about அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து காமிக்க வச்சாங்களாம். 30 seconds it went off. The money is off, you are gone. அப்புறம் 30 Then செகண்ட் they said, அப்படியே now we will போயிருச்சு. take you to higher level and you will see there. I said, please. அப்புறம் அந்த பிரதர் வந்து What I பாய் saw, வந்து I was இன்னும் மேலே when கூட்டிட்டு I போனாங்களா அந்த come down டவரில். from the plane, அப்புறம் பிரதர் the சொன்னாங்க, city பரவாயில்ல is என்னை coming, விட்டுருங்க. or when I go up the plane, all those things. So நான் this is பிளேனு போனாலும் எங்கே போனாலும் இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு learned. வேண்டாம், இதெல்லாம் வந்து Now பழைய wherever I உலகத்தோட go, சொந்தமானது, I don't, இதெல்லாம் வந்து பொய்யான I'm not உலகம். interested at all. I பிரதருக்கு இதெல்லாம் வந்து replace it by இன்ட்ரெஸ்டாகவே going to இல்லையா, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ palaces or something. அந்த and இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கலையா. basic thing is, whatever we have to leave, என்னென்ன நம்ம விடணுமோ, it is, if you say, I have to leave anger, and you think of every day leaving anger, you will never be able to leave it. Because you are only thinking of anger. பிரதர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, So best இப்போ thing வந்து is கோவத்தை விட போகிறீங்க, substitution நீங்கள் of ஒவ்வொரு aggression. நாளும் சொல்கிறீங்களா You கோவத்தை do விடணும், something கோவத்தை else. விடணும், கோவத்தை விடணும், நீங்கள் அதை What I am செய்யலைன்னா trying to எப்படி நீங்கள் விட say போகிறீங்க. to all my brothers and sisters is, I'm sorry my neck is like this always, and my chair is not evenly placed. Brother. That Baba has made it so easy for the BKs.
சில பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க, பிரதர் நீங்கள் அப்படி உட்காந்துருக்கீங்க, எனக்கு கழுத்துக்கு கொஞ்சம் வலிக்குது, கொஞ்சம் நல்லா உட்காருங்க, எனக்கு சேர் கொஞ்சம் நல்லா இல்லை என்ன. பாபா நமக்கு எல்லாத்தையும் சுகத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க, ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஏன் நம்மளுக்கு இப்போ மதுபன் இருக்கு, ஏன் ரிட்ரீட் சென்டர்லாம் இருக்கு, ஏன் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த ப்ரோக்ராம், ஏன் இவங்கள பார்க்கணும் அவங்கள பார்க்கணும், ஏன் இதெல்லாம் இருக்கு? ஏன்னா நம்ம பிஸியாக்குறதுக்கு. நம்ம பரபரப்பா வச்சுக்கிறதுக்கு, அதுக்காக தான் இது எல்லாமே இருக்கு. நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த இவ்வளோ அழகான குடும்பம் நம்மளுக்கு பாபா கொடுத்துருக்குறாங்க. மற்றவங்க எல்லாம் யாராச்சுக்கும் இந்த மாதிரி குடும்பம் கிடைச்சிருக்கா, இல்லை இருக்கா? If you put even poison in a river, it is diluted. So all those sanskar, they don't come in play because I can't. இந்த நதியில ஒரு விஷத்தை போட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்? அப்படி விஷமாயிரும். அதே மாதிரி நம்ம அந்த கோவத்தை கொஞ்சூறு நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருப்போம்? நம்ம கோவமாவே அப்படியே இருப்போம். But situation is different. So we have become godly children. நம்ம இப்போ பாபாவோட குழந்தை, கடவுளோட குழந்தை. ஸோ இது ஒரு ஈஸியான பாதை. You know, once I met an accident. I was driving a scooter. I met accident. Somebody died. பாபா சொல்றாங்க, பிரதர் சொல்றாங்க, இது சுலபமான பாதை அப்படி ஒரு கதை சொல்றாங்க. I was young person. I wrote to Baba. Baba said, "Yes, child, you buy car. What is there?" I offered Bhog purchase the car. So brother காடி வாங்க போறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா, பாபாக்கு லெட்டர் எழுதி கொடுத்துருக்காங்களா? ஓ சாரி, பிரதர் இல்லை, இன்னொரு ஒரு பிரதரு பாபாட்ட லெட்டர் எழுதியிருக்காங்களா, எனக்கு நான் காடி வாங்க போறேன்னு. ஸோ பிரிஜ்மோகன் பாய் புக்கெல்லாம் பாபாக்கு வச்சு செஞ்சு கொடுத்து, அப்புறம் காடிலாம் இருக்கு. ஆனால் பிரதருக்கு பிரிஜ்மோகன் பாய்க்கு அது மனசு நல்லா இல்லையா, இந்த காடிக்கு என்னமோ இருக்குன்னு. பிரிஜ்மோகன் பாய் அந்த காடியோ பாய்ப்பாங்களா, அந்த காடி இப்போ சர்வீஸ்க்குலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும், அங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும், இங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும். ஸோ அந்த செலவுலாம் அதிகமாக ஆகிக்கிட்டே இருக்கா. பிரதர் பிரிஜ்மோகன் பாய் யோசிக்கிறாங்களா, என்னது இது எல்லாமே நிறையா இது சுலபமாகவே இல்லையே, ரொம்ப எனக்கு எல்லாமே கஷ்டமாக தான் இருக்கு. அப்புறம் பாய் சொல்லுவாங்களா, இது கொஞ்சம் குறைங்கன்னு, இந்த விலையை குறைங்க, சர்வீஸ் காடி சர்வீஸ் விலையை குறைங்க, கொஞ்சம் டிமாண்ட் பண்ணுங்கன்னு. அதே மாதிரி இப்போ பிரதர் நினைக்கிறாங்கன்னா, இப்போ சில பில்டிங்லாம் இருக்குல்ல, கட்டடம்லாம் கட்டியிருக்காங்களே, அவ்வளோ உயரத்தில் கட்டியிருக்காங்களா, அதெல்லாம் தேவையான்னு கேட்குறாங்க. முந்திலாம் இந்த கட்டடம்லாம் கட்டியாக இருக்கும், அதனால அவ்வளோ அந்த காற்று கூட அவ்வளோ நல்லா சுவாசிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ நல்லா சுவாசிக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க பிரதர். நம்மளுக்கு இந்த 3 டைம் நம்மளுக்கு தெரியும், திகாதசி. இதெல்லாம் ஒரு நாடகம். நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டு நம்ம இதெல்லாம் பாருங்க, எங்கெல்லாம் படிச்சு நம்ம வந்திருக்கிற மதுபன்ல நல்லா படிக்கிறோம், கிளாஸ்க்கெல்லாம் போகிறோம். இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க, இந்த இன்டர்வியூ கூட இவ்வளோ நல்லா நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு பிரதர் சொல்கிறாங்க. So beautiful. I'm going to switch to another sister. Yes. கேள்வி கேட்க போறாங்க. What was it that Mama and the other seniors knew never to hide from Baba? மம்மாவும் மற்ற சீனியருங்களும்
என்ன அவங்களுக்கு தெரியும், You அதை know, பாபா கிட்ட வந்து நம்ம மறைக்க கூடாது, எதுவுமே there மறைக்க are கூடாதுன்னு எது அவங்களுக்கு certain ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா, ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு subtle தெரியுமா? things. They இப்போ look very பிரிஜ்மோகன் small பாய் வந்து பதில் கொடுக்குறாங்க. and insignificant, but they are such traits. If allowed to, in certain situations, to magnify, they can be very harmful. அவங்களுக்கு வந்து Just as these days people say, அவங்களுக்கு வந்து a அந்த little பண்புகள் stress is இருக்கு. good. A little stress is good. எது வந்து It keeps you கரெக்டானது, alert எது and happy. கரெக்டா இல்லை. Elementary thing. If stress is bad, stress is bad. How can a little stress be good and more stress be bad? Okay. Now அவங்களுக்கு வந்து similarly, முக்கியத்துவமும் தெரியுது. children came to Baba, Mama, and they இப்போ were the luckiest because இந்த they took சீனியர்களும் birth மம்மாவும் in வந்து that பாபா கிட்ட வரும்போது institution. அவங்களும் ரொம்ப But லக்கி. still, ஏன்னா Baba அவங்களும் வந்து says பாபா கிட்டேயே இருந்து that வந்து அவங்களுக்கு வந்து they அந்த are not பாடம் new எல்லாமே souls. அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறதுனால. All other divine fathers, they just come and are followed by absolutely new souls. They have to do nothing for them. Okay? Here, whether it is Mama, Baba, anyone, all have spent 84 births. And மம்மாவோ 63 பாபாவோ births, எல்லா something wrong தாதியும் has been தீதிங்களும் happening. எல்லாரும் வந்து And 84 Baba has also பிறவிக்கும் told வந்து us ஒன்னா at வந்து earlier வாழ்ந்திருக்காங்க. continuous, you are பாபா given a சொல்றாங்க, bonus of a better life than you deserved சங்கம otherwise. யுகத்துல தான் வந்து If உங்களுக்கு our வந்து last நல்ல life வாழ்க்கை anyone is கிடைச்சிருக்கு, revealed by மற்ற Baba, we வாழ்க்கையோட will be இந்த வாழ்க்கை frightened. இவ்வளோ நல்ல வாழ்க்கையா கிடைச்சிருக்கு. So much பாபா வந்து loneliness. அவங்களுக்கு But just as ஒரு they make up அறிகுறி a கொடுத்துருக்குறாங்க, person with ஒரு great இது nose and கொடுத்துருக்காங்க, soul அட்வைஸ் may be பண்ணியிருக்கிறாங்க. very well off person. So Baba says that I have hidden that story from you so that you don't get disheartened. Okay. Now still, all those things Okay. are reflected in certain traits. And in those beginning days, the foundation souls, they worked hard that those traits are gone. இன்னது மிந்தி தாதி தீதி முத வந்தவங்க எல்லாரும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பண்புகள் இருக்கு. இது வந்து நல்லது, இது நல்லது இல்லைன்னு அவங்களுக்கு அந்த பண்புகள் இருக்கு பாபாட்ட ஞானம் பெற்றதுனால. If anybody of us is asked, we will say, yes, I am a soul. இப்போ யாராச்சும் அவங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா நீ யாரு, நான் ஒரு ஆத்மா தான் சொல்லுவாங்க. Another thing to be a soul. And then soul connected நம்ம with வந்து supreme ஒன்று soul. விஷயம் Otherwise, soul புரிஞ்சுக்கணும். also is நான் ஒரு vicious. ஆத்மா, அந்த So நம்ம Brahma வந்து Baba புரிஞ்சிருக்கிறோமா wrote அது books, ஆத்மா, notebooks. நம்ம ஒரு ஆத்மான்னு. I am soul, பிரம்மா my பாபா wife's வந்து name, she is soul, this is பிரம்மா soul, பாபா ஒரு soul, புக்கில் வந்து soul. எழுதுவாங்களாம், Like a நான் ஒரு full ஆத்மா, body. என்னோட ஒய்ஃப், Now we என்னோட also see, மனைவி ஒரு ஆத்மா, என்னோட we பிள்ளைங்க know ஒரு ஆத்மா. I am a soul, புக்கில் yes, they are பிரம்மா soul. பாபா But எழுதுவாங்களாம். how much we practically see? நம்ம சொல்ல நம்ம ஒரு ஆத்மா இல்லை இவங்க ஒரு ஆத்மா, ஆனால் நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி எல்லாத்தையும் also பார்க்குறோம். something else. And then we form certain idea, this person does not come to Amrit Vela. Like those things we will form idea. To make myself great, I will say, சில டைமில் this நம்மளுக்கு soul வந்து does not நம்ம come to நினைப்போம், Amrit இப்போ Vela. ஒரு This சிஸ்டரோ comes பிரதரோ வராங்க, early, ஓ but இவங்க cannot வந்து answer அம்ரிட் வேலாக்கு the வரல, muरली ஓ நான் questions. ஒன்றும் I am உயர்ந்த smarter than உயர்ந்தமான உயர்ந்த So ஆத்மா அவங்கள விட, such அந்த small ஒரு traits இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வரும். they ஆனால் used நம்ம to இதெல்லாம் share. பார்த்து இருக்கணும். So that is why one sister in the evening, Mama used to hold that class. மம்மா வந்து கிளாஸ்லாம் வந்து சாயந்தரத்தில் வைப்பாங்களா, Huh? இந்த மாதிரி So to avoid the யோசனைகள்லாம் bad வரும். thoughts, one sister மம்மா வந்து said, கிளாஸ் வைப்பாங்களா. Mama, today ஸோ ஒரு சிஸ்டர் மம்மாட்ட at கேட்டிருக்காங்களா lunchtime ஒரு கேள்வி. they had served a sweet dish. ஸோ ஒரு சிஸ்டர் என்ன சொன்னாங்க நம்ம அம்மா கிட்ட, மம்மா ஒரு I மத்தியானத்தில் வந்து ஒரு dream of my sweet dish. இனிப்பான It had two சாப்பாடு நம்மகிட்ட கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த சாப்பாடு நான் வந்து எடுத்துக்கல, ஏன்னா ரொம்ப இனிப்பாக இருக்குனால. Okay. First of all, the answer lies in the question itself. Why a person who is doing that should have a doubt to ask a question? Then Mama said, although the sweet dish is considered more valuable, more tasty, more expensive or whatever, and papad is considered ordinary,
But you are having some inclination special for papad, so that you have shared it with that. So your own conscience is pricking. That is why you are asking me. ஸோ அந்த சிஸ்டர் கேட்டாங்களே இந்த ஸ்வீட்டான இனிப்பான டிஷ் எப்படி சமைக்க முடியும்னு. அப்புறம் மாமா சொன்னாங்களா பதில் வந்து அந்த கேள்வியில் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ அந்த அந்த இனிப்பான ஒன்றுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எவ்வளோ உயர்ந்ததான சாப்பாடு, அது எவ்வளோ அவங்க வந்து அந்த பாவனையோட சமைச்சிருக்கிறாங்க. நீ எப்போதுமே வந்து திருப்தியான மனசு தானே வச்சிருக்கணும். நீ ஏன் இந்த கேள்வியில் என்னத்துக்கு நீ வந்து இதில் வந்து இந்த கேள்வியில் வருது நீ செஞ்சு அப்படின்னா வந்து அந்த செய்கிறவங்க அந்த சாப்பாடு செய்கிறவங்க அந்த என்ன யோசனை சிந்தனையோடு அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க. அப்படின்னா அந்த அந்த கடிச்சிருக்கிறது அந்த இனிப்பு இது கடிச்சிருக்கிறது இவ்வளோ கொடுத்து வச்சிருக்கணும் நீங்கள் மாமா கேட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து ஒரு பப்பட் ஒரு அப்பளம் அதில் வச்சு நீ கூட சாப்பிட்டா அது வந்து உப்பு இருக்கு இனிப்பு இருக்கு. அது வந்து அந்த காம்பினேஷன் நல்லா தானே இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து மன திருப்தியாக இருக்கணும். என்ன கிடைச்சாலும் நம்ம மன திருப்தி இருக்கா பிரதர் கேட்குறாங்க. ஸோ மாமா வந்து அந்த மாதிரி கிளாஸ் கொடுத்து பிள்ளைங்களை வந்து அந்த மாதிரியே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி அவங்க வந்து மாற்றிக்கிட்டாங்க. நம்மளுக்கு இப்போ சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு மாற்றிக்கிறதுக்கு. ஸோ என்ன நடந்தாலும் அதை லைட்டாக எடுத்துக்கோங்க. I should be listening to my conscience rather than asking is this right or wrong. No. நான் வந்து மனசாட்சியை கேட்கணுமா, இது நல்லதா கட்டதா, மனசாட்சி கிட்ட கேட்கலாமா? சொல்றாங்க இல்லை, மனசாட்சி கரெக்டான பதில் கொடுக்காது. நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு வந்து அதில் நோக்கம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கரெக்டான இது இல்லை. ஆனால் நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து அந்த இதோட நம்ம அந்த இதோட இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கரெக்டான மனசாட்சியாக இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து நல்லதா இல்லையான்னு. ஆனால் அது உங்களுக்கு நல்லது இல்லைன்னு தெரியலனா நீங்கள் வந்து கன்ஃபெஸ் நீங்கள் சொல்லணும். யார்கிட்ட சொல்லணும்? பாபா கிட்ட நீங்கள் சொல்லணும். நீங்கள் சொல்லலைன்னா நீங்கள் வந்து மனசுக்குள்ளே வச்சு அது அப்படியே இருக்கும். நீங்கள் வந்து சொல்லணும் பாபா கிட்ட. அப்போதான் நீங்கள் லைட்டாக இருப்பீங்க. நீங்கள் பாபா ரூமுக்கு போங்க. நீங்கள் உங்ககிட்ட அந்த மனசாட்சி என்ன சொல்லுது, என்னென்ன சொன்னாலும் பாபா ரூமுக்கு போங்க. பாபா கிட்ட சொல்லுங்க, பாபாட்ட கொடுத்துருங்க. ஆனால் உங்கள் மனசாட்சி என்ன சொல்லுதோ அதுபடி நீங்கள் செய்யாதீங்க. அதனால் பாபா ரூமுக்கு போங்க. ஸோ சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க, இப்போ டைம் வந்து டைம் வந்து குறைவாக இருக்கிறதுனால யாராச்சும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா ஒரு லெட்டரில் நீங்கள் எழுதி கொடுங்கன்னு சிஸ்டர் சொல்கிறாங்க. இப்போ சிஸ்டர் கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? சிஸ்டர் ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்குறாங்க. என்னதுன்னா, இப்போ 2 ஹவர் பத்தியில் உட்காரீங்களே, நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த 2 ஹவரில் நீங்கள் ஏதாச்சும் வந்து ஞானத்தை கடுவீங்களா, இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சிந்தனை இருக்குமா, ஏதாச்சும் நீங்கள் செய்வீங்களா அந்த டைமில்? Saying that she doesn't do any of these things like go to the subtle region, go to the soul world. She just remembers Baba because she knew Baba. So she remembers a scene or just being in his presence, and that's her 2 hours. ஸோ ஒரு சிஸ்டர் வந்து அவங்க லெட்டர் எழுதி கேட்டிருக்கிறாங்க கேள்வி. அந்த தியானம் பண்ணும்போது அவங்க வந்து சூட்சும உலகத்தை போக மாட்டாங்களா, எங்கேயோ போக மாட்டாங்களா. ஸோ பாபா தானே முக்கியம், பாபா மட்டும் தான் நினைப்பாங்கன்னு. அந்த
தியானம் பண்ணும்போது பிரம்ம பாபாவை நம்ம பாய்க்கலாமா, பிரம்ம பாபாவை நினைக்கணுமா, நம்ம சிவ பாபா தானே நினைக்கணும். இது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ பீஷ்மன் பாய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, In the physical. In the physical. In the physical form. Yeah. நம்ம எல்லாரும் பிரம்ம பாபாவை வந்து நம்ம யாரும் வந்து நேரடியாக பார்த்ததில்ல. ஆனால் மிந்தி உள்ள தாதி தீதிலாம் வந்து பிரம்ம பாபாவை நேரடியாக பார்த்துருக்குறாங்க. Anyone who has met or seen Brahma Baba had sustenance even for a day. மிந்தி யார் Brahma Baba. பார்த்தாங்களோ, The one who has never seen Brahma Baba or anything, he will go straight to Shiv Baba. ஓகே This is a system. ஓகே மிந்தி வந்து யார் பிரம்ம பாபாவை பார்த்தாங்களோ அவங்க வந்து பிரம்ம பாபா கிட்ட வந்து டைரெக்டாக வந்து அந்த இது கிடைக்கும். அந்த If you are a direct child of the grandfather, you are a father, he doesn't come in between. It is natural. So Brahma Baba used to say, and பிரம்ம பாபாவை பார்த்து மீட் பண்ணுங்க எல்லாரும் வந்து அவங்க கிட்ட பிரம்ம பாபா கிட்ட இருந்து அந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தாதி தீதிஸ்க்கெலாம் வந்து இது கிடைக்கும். அவங்க கிட்ட இருந்து அந்த அட்வைஸு அவங்க பாபா கிட்ட இருந்து அந்த அன்பு டைரெக்டாக கிடைக்கும். ஆனால் பிரம்ம பாபா கிட்ட டைரெக்டாக வரணும்னா அதில் வந்து சில இது இருக்குது, ரூல்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணாதான் பாபா கிட்ட இருக்க முடியும். இப்போ பாஸ் பண்ணாதவங்க வந்து சிவ பாபா கிட்ட டைரெக்டாக இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து பிரம்ம பாபாவை மிந்தி வந்து பிரம்ம பாபாவை பார்த்ததுனால நம்ம வந்து அவங்களுக்குலாம் தாதி தீதிக்கெலாம் தெரியும் எப்படி வந்து பாபாவை கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு. இப்போ பிரம்ம பாபா கனெக்ட் பண்ண முடியலன்னா, பிரம்ம பாபா பார்க்காதவங்களாம் வந்து பார்க்கலன்னா, இல்லைன்னா வந்து அந்த ரூல்ஸை வந்து சரியாக வந்து அவங்க கடைப்பிடிக்கலைன்னா சிவ பாபா வந்து டைரெக்டாக நினைக்க சொன்னாங்க. ஏன்னா சிவ பாபா தான் ரொம்ப முக்கியம், வந்து சிவ பாபா தான் ரொம்ப முக்கியமான, சிவ பாபா நினைக்கிறதா ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். a teacher at a center sits in meditation. Let us fix the time at 4 o'clock, okay? ஸோ ஒரு பிரதர் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க, ஒரு சென்டரில் வந்து டீச்சர் வந்து இருக்கிறாங்களா, அந்த வாத்தியார் டீச்சரு. ஸோ அந்த டீச்சர் வந்து சொன்னாங்களா, ஓகே 4 மணிக்கு செட் பண்ணிடுவோம் டைமு, தியானம் பண்ணுறது, தியானத்தில் உட்காரலான்னு. I can come and sit in the class. A student also comes in the morning class and his house, let us say, is 2 kilometers away. The more the better, but I am taking a simple example. Now that person has to reach at 4 o'clock. So, will wake up earlier. He will also have the traveling time. ஒரு சிஸ்டரா ஒரு பிரதர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து who will have more yoga time than the teacher? He. So advantage. Similarly, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 2 கிலோமீட்டர் சென்டர் தூரத்தில் அவங்க இருக்கிறாங்க. ஒரு அந்த டீச்சரை வந்து சென்டர் உள்ளே இருக்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து காலையிலே எழுந்திரிச்சு ஏற்பாடு பண்ணி 4 மணிக்கு கரெக்டாக வராங்க. அந்த டீச்சர் வந்து சென்டர்லே இருந்துக்கிட்டு அப்போ தான் ஏந்திரிச்சு வந்து தியானத்தில் உட்காராங்க. அப்புறம் யாருக்கு அட்வான்டேஜ் கூட இருக்குது? இப்போ வந்து பிரிஜ்மோகன் பாய் வந்து கொஞ்சம் ஜோக் அடிக்க போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. call it something different in USA, soccer or something. So he hired a taxi and there was traffic. He reached that stadium late. ஸோ ஒரு பிரதர் வந்து டாக்ஸியை வந்து கூப்பிட்டாங்களாம் ஸ்டேடியம் போகிறதுக்கு. ஸோ டாக்ஸியில் ஏறிட்டு லேட்டாக சேர்ந்துட்டாங்களா ஸ்டேடியமில் ஒரு இது பார்க்கறதுக்கு, அந்த ஃபுட்பால் பார்க்கறதுக்கு. ஸோ லேட்டாக போனதுனால அவங்க லேட்டாக போனதுனால அவங்க நினச்சிட்டோம், ஐயோ என்ன ஸ்கோர் கூட தெரியலையேன்னு. ஆனால் அப்புறம் செக் பண்ணி பார்த்தா, அப்புறம் அவங்களாம் கேட்டு பார்த்தாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை ஸ்கோரே ஒன்றும் வரலன்னு. ஓ அப்படின்னா நான் எதுவுமே இழந்து போலியேன்னு சொல்கிறாங்களா. What I want to say is பிரதர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, that if you have to boil chickpeas, நம்ம ஒரு கொண்டக்கடலை கச்சான் வந்து கொதிக்க வைக்கணும்னா அது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்?
ஒரு come from the stove, வெஜிடபிள் so they will just melt. காய்கறிகள் பெரட்டி டொமேட்டோ போட்டிங்கன்னா see. பெரட்டிட்டு Similarly, போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? a person கொஞ்சம் who நல்லா has a இருக்கும்ல? reservation in a plane, he will go at the right time. And a person who has yet to buy a ticket, he will go much in advance, doubting and all that. So all those who have நம்ம come வந்து earlier அது in Gyan பிரதர் என்ன knew சொல்ல வராங்கன்னா, that நம்ம they டிக்கெட் வாங்கிட்டு they required more லேட்டாக grinding. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கை And சேர்ந்துரும்னு those who சொல்லி அந்த ஒரு already நம்பிக்கை have இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக settled, சேருவோம். you know, ஆனால் நம்ம already டிக்கெட் வாங்கலை, ready, டிக்கெட் வாங்காமல் get it. ஐயோ போகலாமா இல்லையா And போகலாமா we இல்லையான்னு can நம்ம அதை America. யோசனை இருந்தோம்னா So கண்டிப்பாக that also போய் they சேர wanted, மாட்டோம். they அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. and then at that time the Gyan was not refined. முந்தி வந்து கியான்லாம் வந்து அவ்வளோவா டீப்பாக இல்லை. ஆனால் இப்போலாம் வந்து டீப்பாகி அப்படி So many people, கூர்மையாகி a score of people are saying God has come, everybody will doubt. இப்போ எல்லாத்துக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கியான்னா வந்து கரெக்டான அந்த பாபா வந்து அந்த எல்லாத்தையும் பாபா வந்து அந்த கியானில் வந்து அந்த சீக்ரெட் அந்த என்னென்ன நம்மக்கிட்ட சொல்லணுமோ எல்லாமே வந்து கியானில் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது. Not counting our blessings, but thinking what is I am missing. ஆனால் நம்மளோட பிஹேவியர் நம்மளோட வந்து இது என்னதுன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ஆசீர்வாதம்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். ஆனால் நமக்கு நிறையா வந்து கேள்வி இருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஆசீர்வாதம் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனால் நம்ம அதில் ஆசீர்வாதத்தை பார்க்காம நம்ம கேள்வியை வந்து வெளியாகிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம கிட்ட இருந்து. பாபா முரளியில் நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க. The previous day you have spent your routine and so many other தியானத்தில் things. உட்காரும்போது எல்லாமே வந்து முதல் நாள் இப்போ வந்து இன்னைக்கு நம்ம தியானம் பண்ண போகிறோம். நேற்று நம்ம பண்ண அந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ண அந்த என்னென்ன பண்ணுமோ அது வந்து பாதிக்கும் நம்ம தியானத்தில். So Baba said, Baba said, no, I am doing only what Baba has said. Brijmohan Bhai வந்து பாபா என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் அவங்க செய்வாங்க. There is one thing called Gita and other thing called Bhagavad. Bhagavad has கீதா வந்து ஒன்று இருக்கு, பகவத்தும் ஒன்று இருக்கு. Of what happened in the yajna. In the books also they have written stories. Krishna did this, he did that. So all of us have got stories. நமக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து கடவுளோட கதைகள் இருக்கு. கீதால வந்து என்ன இருக்கு, கிருஷ்ணர் இப்படி பண்ணாங்க அதை பண்ணாங்க இதை பண்ணாங்க இருக்கு. ஆனா நம்மளுக்கு கடவுளோட கதைகள் இருக்கு. And because as soon as the mind gets diverted and get interested, absorbed in the story, you are perfectly ready for meditation. இப்ப அதே மாதிரி இப்ப சில பேர் கீதா படிக்கிறாங்க, அது இப்படி அதுல வந்து நுணுக்கமா போய் அப்படி சந்தோஷத்தோட இருக்காங்க. அதே மாதிரி நம்ம சந்தோஷத்தை வந்து அந்த பாபா சொல்ற ஒவ்வொரு அந்த பாயிண்ட் அந்த சாரம்சம் ஆசீர்வாதத்துல அதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து தியானமும் அப்படி ஈஸியா வரும். Then suddenly I thought of my recent visit to London. I said, oh, I went to London. There someone interviewed me and that was a successful interview. So I started enjoying and I became very fresh. Then I thought even sitting in meditation. சில சமயத்தில் நம்ம தியானம் பண்ணும்போதும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சோர்வையாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ பிரதர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த சோர்வையாக இருக்க டைமில் வந்து பிரதருக்கு திடீர்னு வந்து ஒரு யோசனை வந்துச்சு. என்னன்னா மீதி லண்டனில் வந்து அவங்க வந்து ஒரு டாக்கு கொடுத்தாங்களாம். அந்த டாக் ரொம்ப நல்ல ஒரு டாக், எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு. அது அவங்க யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சான். அந்த சந்தோஷத்தினால அந்த சோர்வெல்லாம் அங்கே வந்து தியானமும் நல்லா வந்துச்சு. தியானத்தில் உட்காரும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த சிந்தனைகள்லாம் வந்து நல்ல சிந்தனைகளாக இருக்கணும். அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது. ஸோ அதான் சிஸ்டரும் சொல்கிறாங்க, ஆமாம் சிந்தனைகள் ரொம்ப ரொம்ப கடுமையான ஒரு விஷயம்னு. அமைதியும் ஒரு வந்து அது அந்த பவர், அந்த அமைதியோட பவரும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்.
அமைதி. So அது otherwise, வந்து it's very கேட்கறதுக்கு power தான் of வந்து yoga, ரொம்ப excellent. அப்படியே But அப்பாவி we அந்த மாதிரி say, இருக்கு I am கேட்கறதுக்கு. sick, ஆனா let அதுல my அந்த fever be அதுல over, I will இருக்கிற have பவர் yoga. வந்து அதுல Not எதுவுமே that இல்லை. my yoga will remove my fever. Some time back only in Murli Baba நம்ம I said, நினைப்போம் ஓகே நம்மளுக்கு after காய்ச்சல் yoga வந்துருச்சு நம்ம children அமைதியில feel இருப்போனே. tired and ஆனா sleepy. அப்படி இல்லை. Should it refresh அமைதினால them or காய்ச்சல் should போகாது. they feel tired? So like that. நம்ம It பாபாவை requires love. சிந்தனையை செய்யணும். It பாபாவை requires நினைக்கிறோம். great அதுலயே attraction. அதுல The இருந்து same அந்த type of அமைதி attraction இருக்குல்ல, we had in the அதுல world இருந்து தான் அந்த for பவர் things கிடைக்குது. we had passion for. And those things we will get up at night and say, oh, and you go get the sleep and a fish out of water. So like that, do we have that stage or we are just, okay, time has come now. நம்ம Acha, வந்து ராத்திரில how தூங்கிட்டு many காலை minutes are over? ஏந்திரிக்கிறோம். And like ஸோ நம்ம தியானத்தில் உட்காரும்போது today நம்ம also வந்து Shanti இந்த Mandir was நம்மளோட a ஸ்டேஜ் இப்படி commentary இருக்கு. of Baba ஓ about this. இப்போ வந்து நான் ஏந்திரிக்கிற பாபாக்காக நான் But there is ஏந்திரிக்கிற no தியானத்தில் hard and உட்கார fast போகிறேன், rule. நல்ல தியானம் வரப்போகுது, And அந்த for மாதிரி நம்ம everyone, ஏந்திருக்கிறோமா? every day, இல்லை ஒரு டைம் situation ஆயிடுச்சு is இப்போ நான் different தியானத்துக்கு and you have போகணும், to change the இப்போ டைம் formula. இத்தனை, இன்னும் இத்தனை டைம் And இருக்கு, I guess இன்னும் இவ்வளோ changing the முடியும், அதை formula, நம்ம if நினைக்கிறோமா? there's any bottom line, it's just like do what you need to do to get yourself into those higher feelings. Now you see we eat the same food, but every day we make change the variety. Isn't சிஸ்டர் it? கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பார்டர் லைனில் இருந்தோம்னா, ஸோ நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணுமா? பிரதர் சொன்னாங்க அதே சாப்பாடு சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமா, அதில் ஏதாச்சும் ஒரு சுகத்தை கொடுங்கன்னு. ஸோ இப்போ யாராச்சும் கேள்வி வந்துச்சுன்னா, Om Shanti. சாரி இப்போ டைம் So, thank you, Sister Sharona, முடிஞ்சதுனால for கேள்வி beautiful questions. கேட்க டைம் And இல்லை. sir, for such amazing clarity on a lot of very subtle aspects, subtle and practical things. ஸோ Thank you. And பிரதர் வந்து we நல்லா will have a minute of meditation. அறிவுரை நம்மளுக்கு And கொடுத்துருக்குறாங்க. meanwhile, all the youth are அதுக்காக requested to come forward, நன்றி. please, and occupy the front row. அதுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிறாங்க. யூத்லாம் வந்து தயவு செஞ்சு முன்னுக்கு வந்து உட்காந்துருங்க. ஓம் சாந்தி. पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। Can we give a silent one wave, one hand wave of great, great love and appreciation? It's just been so, just to be in the presence of such experienced yogis, such deep minds, we feel refreshed. It's a very, very big treat. Thank you, thank you, thank you. All youth, kindly make it to the front quickly. So nice. This you told me there also. Yes. Yes.
So all the youth can just raise your hands and just wave your hand to Bhai Sahib. Bhai Sahib आगे फ्रंट रो में जो बैठे हैं सभी यूथ हैं. अच्छा. सिंगापुर, मलेशिया से है, जर्मनी से है, भूटान से है, थाईलैंड, बहरीन, लंदन. Did I miss anything? US, Suriname, Germany, yes. Bali, Indonesia. Yes. मुझे क्या करना है? So I am told to talk to youth